Oui, I mean, Oh, sorry, your relation. no, I mean, I guess, and everybody I'm sure is interested to hearing your viewpoint on that. I mean, obviously, your work with Michael Jackson, I mean, we're talking two, I mean, Thriller, of course, but also Black and White. I mean, these are really, how could you tell about your relationship and everything about Michael Jackson? Well, I liked Michael Jackson very much. He's a tragic figure, Michael. His father's a pig. His father, he was an abused child. Look at him now. I mean, it's very creepy. I mean, Michael died, and his whole family is like, how can we get money out of this corpse? You know, it's creepy, actually. But Michael was brilliant. I mean, truly. Did anybody here ever see him perform live? 3 or 4? Okay. Where? Did you see him in a big, giant? Where? Here? Yeah, in Paris. I was very young. Do you remember it? A little bit, yeah. Oh, were you older when you saw him? Yeah. What's interesting about Michael, as a performer, he had something extraordinary. Because I've worked with everybody. I've worked with everybody from the Rolling Stones to the Beatles. I've worked with everybody. Michael, as a performer, was explosive in a way I've never seen, which is just standing in the room. He was a skinny little guy. You could put your arm through him. He had no presence at all. But if he started to perform, when he put it on, it was like, boom! And if you ever saw him live, even if he was this big, you were in a theater like that, there were 50 people on stage. You only looked at him. He had such power. Unbelievable. I've never seen anything like it. It was like chemical. I don't know what it was. I mean, he's obviously a great dancer, but it really was special, and I couldn't tell you what that is. But it was incredible. He was explosive. And when I worked with Mike twice, I did... Merci Costa. En fait, voilà, évidemment, j'ai beaucoup aimé Michael Jackson, et pour moi, c'est évidemment une figure tragique. Regardez son père, c'est un porc. Il a abusé de lui quand il était jeune, et regardez à quel point c'est complètement... c'est presque bizarre et dégoûtant, I mean, quand il est mort. Eh bien, à quoi pense toute sa famille? Combien d'argent peut-on tirer de ces cadavres? When you talk about corpses, we're thinking about Burke and Hare, by the way. Donc, combien on peut en retirer, quoi, de ce cadavre? Vous savez, c'était quelqu'un de complètement brillant. Et je crois surtout qu'il était étonnant, vraiment, quand il était sur scène. Parce que, vous savez, dit John, j'ai travaillé avec tout le monde, hein, c'est simple, les Beatles, les Rolling Stones, enfin, j'ai travaillé avec tous les grands. Mais Michael avait quelque chose d'incroyable sur scène. Quand vous le voyez comme ça, à côté de vous, il était plutôt presque squelettique, vraiment tout petit, sans grande présence. Mais la minute où il était sur scène, et c'est pour ça que je vous ai demandé qui parmi vous l'avait vu sur scène, la minute où il était sur scène, il avait une présence, c'était, dit John Landis, avec un grand... C'était une explosion, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il pouvait être entouré de 50 danseurs ou musiciens, on ne voyait que lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'aimerais vous définir, ou vous dire à quoi ça tenait. Est-ce que c'était parce qu'il était un bon danseur? Est-ce que... Je ne sais pas. Je crois que ça s'appelle de l'alchimie, si je puis dire. Go on. No, when I did Thriller, because he called me up, because he liked an American Werewolf in London. And he said, I want to be a monster. What he liked was the metamorphosis, you know. Oh, all right. No, I'm so used to your long sentences, all right. Alors, en fait, voilà, pour Thrill, évidemment, c'est lui qui m'a appelé. Parce qu'il avait vraiment adoré le Loup-garou de Londres. Et son truc, c'était qu'il voulait être un monstre, être filmé comme un monstre. Parce que son truc, c'était la métamorphose, se changer. So, I didn't want to make a rock video because those are commercials to sell records, you know. But Michael was such a big star. I said, Mike, can we make a theatrical short? The reason it's 15 minutes is you're all too young, but you used to go to the movies and you saw a cartoon and a short, you know, and I wanted to bring back the theatrical short. And I realized he's a big enough star that I could do that. So that's what I want to do. So he said, oh, sure, absolutely. He was up for anything. He was still living with his parents in Encino. So the record company would not give us the money. They wouldn't? No. No, in fact, they very politely said, go fuck yourself. They were like, no. Alors, voilà. Donc, ce que dit John Landis, c'est qu'au départ, il voulait surtout pas faire une vidéo rock. Enfin, vous savez, ces trucs qui sont là pour vendre du disque, en quelque sorte.
Mais je me suis dit, Michael Jackson est une star tellement internationale, tellement incroyable, eh bien, je lui ai proposé de faire en réalité un cours. À l'époque, vous savez, vous êtes trop jeune pour cela, mais à l'époque, avant les films, il y avait souvent des courts-métrages, ou des cours en tout cas, et je voulais en quelque sorte refaire ça. C'est pour ça que Thriller dure en fait 15 minutes. Et en fait, je me disais, bon, je l'ai proposé à Michael en me disant est-ce qu'il va accepter, et lui, il a dit d'accord tout de suite. Vous savez, à l'époque, il habitait encore chez ses parents à Encino. Donc tout ça, il était complètement d'accord. Et d'ailleurs, la maison disque, quand on a parlé, on leur a demandé le budget. Ils ne savaient pas, allez vous faire foutre. Ils nous ont jamais donné l'argent. What people forget, when the album, Thriller, the album, had been out over a year before I shot Thriller, the short. And it had already been the most successful album of all time. So they'd made Billie Jean and Beat It, these two videos, hugely successful. And so I think people forget that. So it was no longer number one. It was now like number 6. And so the record company thought, Jesus, I mean, this is the most successful record of all time. It's going down. We're not going to spend any more money. Voilà. Alors en fait, la raison pour laquelle ils les ont envoyés, vous l'avez bien compris, envoyés balader, c'est qu'il faut comprendre qu'à l'époque, l'album Thriller était sorti depuis à peu près 1 an. Et que, effectivement, déjà, l'album, il y avait effectivement déjà les vidéos de Billie Jean qui étaient sorties, celle de Beat It. Donc pour la compagnie de disques, évidemment, les ventes baissaient, ce qui était tout à fait normal. Ce n'était plus numéro 1, mais numéro 6. Donc la compagnie se dit, qu'est-ce qu'on va dépenser encore de l'argent? Sûrement pas. Donc c'était pour ça aussi qu'ils ont dit non au projet de faire 1 an après la sortie de l'album, un clip qui était Thriller. So, you know, we did I wrote it, then we did a budget, because it was like shooting a little movie, you know, it was Union, 35 millimeter, and I wanted, one of the reasons it works is because the dancers had 10 days rehearsal. Most videos, the dancers show up, you show them what to do, and they do it. They had 10 days rehearsal, so they were really good. So it's expensive. So the movie, do you know how much Thriller could cost? $500,000, which at that time was huge because the most expensive video ever done was like $35,000. Wow. Ah oui, we're talking huge then. En fait, c'est pour ça. Donc, John Landis, après le refus eh bien, de la maison de disques, eh bien, s'est mis à écrire, à budgéter, parce que c'était quand même un mini-film en quelque sorte. C'était du 35 mm, enfin, tous les ingrédients du film étaient là. Et les danseurs étaient exceptionnels. Pourquoi? D'habitude, quand des danseurs se présentent pour faire un clip, bon, ben, ils arrivent en gros et puis ils dansent. Et là, évidemment, ce que j'avais demandé, c'était 10 jours de répétition complète. Donc évidemment, c'était un budget assez conséquent. Conséquent au point que ça a coûté 500 000 $, ce qui à l'époque était énorme, puisque la majorité des grands clips se tournaient pour 35 000 $. Donc vous voyez quand même la différence. Wow. So what happened was George Folsey, who was my partner at the time, he had a very good idea. He said, let's film us filming it. So Thriller will be 15 minutes, and then we can do the making of Thriller, and that would be 45 minutes, and that would be an hour, and we could sell that hour to cable TV and get the money. And that's what happened. We sold it. Before we made it, we got $250,000 from Showtime, which was a brand new cable channel, but they only had like 600,000 subscribers, very small. So they got a window exclusive for 2 weeks. And then MTV called us up, furious. How could you do that? Yeah, and we said, okay, you give us money. So they gave us $250,000, so they got to show it after them. But it was meant to be theatrical. It was going to go play in cinemas. Wow. Alors voilà, l'histoire aussi, c'est qu'à l'époque, son associé George Olsen lui a dit, écoute, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un film? En fait, on va faire un film en montrant les coulisses de Thriller. On va non seulement filmer Thriller, mais on va se filmer, nous, en train de faire Thriller. Ce qu'évidemment, aujourd'hui, on connaît sous le nom de Making of. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? 15 minutes Thriller, 45 minutes le Making of. Donc on va avoir 1 heure. Et on va essayer de le vendre au câble, et à ce moment-là, trouver notre budget. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu d'une part Showtime, qui à l'époque était tout petit, il n'avait que 600 000 souscripteurs, donc c'était assez petit. Donc Showtime a donné $250 000, et contre une exclusivité de 2 semaines. À ce moment-là, MTV les a appelés
furieux, en disant mais enfin et nous, et nous, et nous. Et lui et George ont dit ok, vous pouvez l'avoir aussi, mais vous payez. Et à ce moment-là, MTV a redonné $250 000 $. Et c'est comme ça que l'argent, le préfinancement s'est fait grâce à ces préventes au câble. Et parce qu'au départ, eh bien, ce film était destiné à être montré dans les salles obscures. The important thing to remember about Thriller is it was just Michael wanting to turn into a monster. It was nobody's brilliant idea. It was nobody's business thing, because what happened was amazing. Alors voilà, juste vraiment ce que je veux vous faire tous comprendre, c'est que c'était pas au début Thriller, ce n'était rien d'autre qu'une chose, l'envie énorme de Michael Jackson d'être filmé en monstre. C'était pas l'idée géniale de quelqu'un d'autre, non, c'était vraiment, il n'y avait pas non plus de business plan, non, c'était vraiment Michael Jackson qui voulait. Did you ever see Making of Thriller? Because when we made it, we called it Making of Filler. Ah, Making of Filler. Alors voilà, quand ils l'ont fait, ils appelaient ça Making of Filler. Vous savez ce qui est là pour remplir, en gros, les 45 minutes. Because if you look at it, we had to make it this length. So it's like, shit, what are we going to do? So I said, well, I own an American Werewolf in London. Put some of that in there. And then if you watch it, it's shameless, but it turned out very well. But like we said, okay, Rick, you explain what you do. So Rick explains, and then we cut to Thriller again. So it's like we used like 4 minutes of Thriller in the making of Thriller. And it was like, the best thing though is, I said, what do you own, Michael? What film do you own? I don't know. So we went through their closets, and I found all this 8mm film, and there's this wonderful piece of 6-year-old Michael dancing. It's fantastic. I said, okay, we get that. Anything we could get for free, we put in the making of Thriller. What happened though was weird. Alors voilà, donc vous l'avez compris, donc Making of Feeling, comment on remplit donc les 45 minutes ce fameux Making of. Alors là, bon, alors comme John avait fait évidemment le Loup-garou de Londres, il dit bon alors on prend des trucs, on va faire ça, on va prendre quelques morceaux là. Après, Rick disait bon alors écoute, j'ai un truc, en fait, est-ce qu'on peut prendre 4 minutes de Thriller et quand même l'inclure dans notre making-of. Donc soudain, il y a eu 4 minutes de Thriller qui étaient dans le making-of. Après, ils se sont tournés vers Michael Jackson et il lui dit, mais attends Michael, est-ce qu'il y a des films à toi, des films perso dont tu as les droits qu'on peut voir? Alors on a été fouillé dans les placards de Michael Jackson et on en a sorti ce merveilleux moment où on le voit danser, il a 6 ans, et donc on a trouvé ça. Donc en gros, vous avez compris le processus, tout ce qui pouvait finalement nourrir ce making-of et tout ce qui était gratuit, eh bien nous l'y avons mis. So what happened, my deal with Michael, my contract, it had to be in theaters. And I owned it. I mean, I was going to make a lot of money. It had to be in theaters. So we made a deal with Disney, and it opened in Los Angeles at the Avco with Fantasia. Ah. Yeah. Alors voilà, donc mon contrat, il ne faut pas l'oublier, c'était, avec mon contrat avec Michael, c'était clair. Ça devait aller dans les salles obscures. C'était fait pour ça. Donc on a fait un deal avec Disney, et à LA, Avco, eh bien, a montré notre film, Thriller, juste avant Fantasia. It should be seen in a cinema. It's much better, big. But what happened was, it made so much money in 2 weeks. The audience would sell out, they would watch Thriller, and they would leave. They wouldn't watch Fantasia. I kept like, this is good, Fantasia. But they would leave. And that the record company went, oh. So I had deals all over the world, this thing. And those fuckers, what they did was, illegally, they took they said, okay, it's been in a theater for 2 weeks, so we fulfilled our obligation to you. And they gave it to Showtime. And then it went on MTV. And it was such a sensation that 2 things happened. The album tripled its sales. Wow. Well, 2 things. What was the second one? Well, the other thing was I got a phone call from a man named Austin First, and he said, I would like to put Thriller in the making of Thriller as a home video. And you're too young, but home video at that time, do you know how home video, it's changing now, but it became a rental business? You would rent it from Blockbuster. That was because if you wanted to rent a movie, buy a movie, it was $90 or $100. For Beta or VHS, it was like $100. It was very expensive. So mom and pops and people, they would buy a lot and then rent them. That's what happened.
So I said, why would you make a home video? It's on TV every 2 minutes, you know. The other thing, by the way, I should say, is what a man named Walter Yetnikoff and the other guy, I'll think of his name. I think it was Michael's manager. They took Thriller, not the making of, but they took Thriller, copied it, and sent 25,000 copies to every television station in the world. So it was like, there was a year there where it was like all Thriller all the time. And I said, who would pay? Who would pay $100 to watch something on TV? He said, no, we're going to sell through. What the fuck is that? He said, we'll charge $29. And the whole concept of buying a video was nuts, you know, and then $19. Anyway, it sold 3 million of them. And it really made the home video business, because suddenly they were no longer $100. They became, so you buy them, that was one. Two, the album tripled its sales, right? Three, it created MTV, became huge. This whole thing of making of and all this stuff. So all this stuff happened from Thriller. It was all just an accident. It was just Michael wanting to turn into a monster. Alors voilà, donc, on va